Hola, buenos días. Soy Ruth. Hoy es día 56 of 100 Days of Spanish. Hoy quiero hablar de permiso. Permiso means permission. Great. Fantastico. Pedir permiso is to ask for permission. Pedir permiso. Quiero pedir permiso. And I want to tell you how to do that hoy. One more word that's conectado is prohibido. Another strong cognate. Prohibido. Es prohibido. Okay? So this gives me la oportunidad to clear up a little question you might have about these words. Yo puedo is I can. Tú puedes, tú, informalmente, puedes, you can. And usted puede, usted, un poco más formal, you can. See? At the beginning of my videos I say, yo hablo español que tú puedes entender. I speak Spanish you can understand. It's like un slogan. See? So subscribe. But sometimes I say, yo hablo español que se puede entender. So se puede is when we're hablando generalmente. In English it translates the same both times. You can or you can. But en el pasado we had another way of saying this. We had one can. So hablando generalmente, one can park here, por ejemplo. But you específicamente can park here, not other people. So hay una diferencia en español entre tú puedes y se puede. Es una diferencia sutil que no tenemos en inglés. Bien. Se puede is a really nice phrase. So we have si se puede. And I'm going to put a link on to a song by José Luis Orozco. He sings for los niños en la educación bilingüe en los Estados Unidos. Es un señor mexicano. And his song, Viva Cesar Chavez, is great for the past tense, for what you did. So I'll put on the link for that song, and on my website I'll put the lyrics. I'll put a link on for that as well. Have a look at them. They're really good. Now, ahora, quiero explorar dos contextos just to finish up today. So the first contexto where you might pedir permiso en el coche, in the car, see? En el coche, you might ask, ¿puedo aparcar el coche aquí? Aquí means here, okay? ¿Puedo aparcar el coche aquí? And then you get sí, se puede, o no se puede. Puedes aparcar ahí, over there, por ejemplo. ¿Sí? And el segundo contexto might be en una tienda. So here I'm going to introducir un poco más. We have, you might go into una tienda, a shop, and you might find los pantalones that you like. Me gustan los pantalones. That's trousers. Or me gustan las sandalias. The sandals, see? Las sandalias. Or me gusta la chaqueta, the jacket. See? Then you want to try them on. So you're going to ask permiso, pedir permiso. And you're going to use it with probármelos for los pantalones. Me gustan los pantalones.
puedo probármelos. You're going to use it with las for las sandalias. Me gustan las sandalias. Puedo probármelas. And you're going to use it with la for la chaqueta. Me gusta la chaqueta. Puedo probármela. See? La señora will say, sí, se puede, o no se puede. Bueno, por ejemplo, los pantalones, if there's no probadores, if there's no changing rooms, then you can't try them on. No se puede. So then you can say, vale, puedo devolverlos. And devolver means return them. So if they don't fit, puedo devolverlos. Bien? So that's all I have to say about permiso para hoy. And I hope that's cleared up any questions you had about this tú puedes and sí se puede. Have a look at that Jose Luis Orozco song and then come back mañana. I'm going to talk about positions, so in front of and behind and to the right and to the left. Bien? Hasta mañana. Adiós amigos. Adiós familia. Adiós.